the new times. Years ago, more than 1 million Rwandans were brutally murdered. In just 100 days, innocent men, women and children were killed simply because they were Tutsi. The 1994 genocide against the Tutsi that began in April was brought to an end by Rwanda Patriotic Front, RPF, in July. But those 3 months left the country in tatters. In a remarkable turnaround, Rwanda has become one of the most promising, stable and the safest economies in the world. In honor of the 21st commemoration of genocide, the New Times brings you survivor stories. These stories show the fortitude, the sacrifice, the resilience that characterize the new Rwanda. Welcome to Survivor Series. Faustin Kunde is a former FDLR rebel and a demobilized soldier. He served in Rwanda Armed Forces from 1986 as a trained commando until their defeat at the hands of the Rwanda Patriotic Front in 1994. He fled the country and used his military skills to fight in various wars that took place in the Great Lakes region. Nabo hariko nabaye umusirikare mpuzamahanga kuko nakoze exile ninjiye mu gisirikare mbere muri 1994 turahunga. Together with his fellow combatants, Kunde stayed in the jungles of Democratic Republic of Congo. But after conditions became increasingly difficult, he chose to try his luck in Congo Brazzaville. Kunde was always on the front line, fighting for his life in various guerrilla wars. Guverinoma yitwaga y'abatabazi itsinzwe twarahunze duhungira mu cyari Congo. Ngiye naciye mu majyepfo twabanje kuba ikigeme tuva ku kigeme tujya Ipanzi tugeze Ipanzi mbona ntabwo ari heza kuko hari intera Ipanzi hari intera hamwe hari n'abasirikare bivanze habona imyitwarire atari myiza ndahava nigira mu nkambi yarimo abasivira aho bita Kashusha narahabaye bugezeho naho nkambi zisenyutse turahunga turakomeza ku buryo jewe naje kugera I Brazzaville. During this war, Kunde and 41 other Rwandans were recruited on the side of President Sasou Nguesso's rebel fighters, the Cobras, on the promise that they would be given asylum when the rebels captured power. Uramuzi ko mu Kinyarwanda baravuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe aba ari inshuti yawe. Risuba yashaka kurwanya impunzi, ashaka kuzigarura mu Rwanda ku ngufu. Byabaye ngombwa ko twebwe rero noneho tujya kuri kote ya Sasou Nguesso kugira ngo turwanye Risuba. Ndi umusirikare. Ntabwo mpageze ndi impunzi ariko bahita baturukirita nk'abasirikare. Bafashemo abari abasirikare ko buryo uri umusirikare ntabwo umuntu akuyoberwa twe twarahageze bahita batumenya ko turi abasirikare. Ndi umwe mu bantu 42 binjiye mu gisirikare cya Sasou Nguesso bwa mbere na mbere. Nitwe twafashe ikibuga cy'indege cya Mayamaya ujya wumva Congo Brazzaville. Ndi muri abo bantu bagifasha. Sasou Nguesso amaze gufata ubutegetsi tuba abasirikare turahabana ari umwe mu basirikare bahabaga barindaga abategetsi bo muri Congo Brazzaville. Hari groupe y'abanyarwanda yarindaga abategetsi bo muri Congo Brazzaville. Aba premier ministre n'abandi bantu bakomeye bo kuri kote ya Sasou Nguesso. Twe abanyanubu uyu mwanya tuvugana harimo abanyarwanda bakibarinda. Muri abo rero ndumwe mu bari nari chef wabo bantu barinda abo bayobozi. In 1999, Kunde returned to the Democratic Republic of Congo with a battalion of about 3,000 Rwandans who then aligned themselves to former President Laurent Kabila. But later, the deal fell apart. Nibwo Kabila yaje gushwana n'abanyarwanda. Noneho biba ngombwa ko abamufashaga abanyarwanda bamufashaga byabaye ngombwa ko abirukana abagiye gukaba intambara basubiranamo n'abanyamurenge n'abandi banyarwanda bari bahari. Twebwe rero kubera ko yaratuzi turi abasirikare turi Brazzaville aza kudutereta kuturokirita kugira ngo tuze kumufasha kubirukana noneho nawe azadufasha kugaruka mu Rwanda. Ntabwo byadukundiye rero ingabo z'u Rwanda zabimenye mbere nyine ziraza
bagera habazahirwa bari bakiruka, twe twaba turi kuri tele tuzi ko twasize umuntu inyuma tukumva yirutse, kandi ngombwa ko dusubira kujya gufata ahandi bafashe commando magutyo. The FDLR includes many of the fugitives responsible for the 1994 genocide against the Tutsi. In addition, the group is accused by the international community for committing atrocities in eastern DRC, including rape, mass killings, and child abduction. Is this true? Rwose harimo ibyo ndabikubwira nk'umuntu wayibayemo habaye, harimo abantu bafite iyo myumvire cyane. Rwose wumva umututsi cyane kureba gusa yabona uri muremure cyangwa ufite isura nziza turi umututsi byaba ngombwa kanakwica. Nabo ubwabo sirito habayo buriya muri FDLR habaye ikibazo cyitwa kiganduka. Apari y'umututsi n'umuhutu haba na kiganduka. Icyo kintu nicyo gituma FDLR idashobora no kugira ikigeraho. Hari abantu benshi bagenda bapfa gutyo, mudacumura ya rota bavuze ngo uriya ni umunyenduga n'umututsi, agahita avuga ati bagushyire hariya agafunga. Sylvestre Mudachumura is the overall commander of the military wing of the rebel democratic forces for the liberation of Rwanda. Did Kunda also engage in such crimes? Jewe nakoraga muri commandoma, ntabwo nari kubona, kandi nabaga mfite n'amafaranga, ntabwo nari kubona umwanya wo kujya kureba abo bapigme. Iyo twajyaga Lubumbashi cyangwa Kinshasa, twajyaga no mu mahoteli, twabaga muri hoteli, twabaga turi Lubumbashi. So which kind of business were they involved in? Kuzi waba hari za goma, za bukavuza, mu mijyi haba hari n'abacuruzi, abantu b'abacuruzi no bacuruza amabuye, no bakora ibintu byinshi. Kandi ntumutandukanya n'umukongomani. Abo muri FDLR ntabwo wamenya ngo uyu ni umukongomani cyangwa ni umunyarwanda. Bavuga iringara, bavuga amashi, bavuga ibirimi byaho byose. In 2002, Kunde was tired of leading the life of prodigal son, regardless of the fact that he might have had every reason to stay away. So what inspired Kunde's change of mind to leave the jungles and return to Rwanda? Kubitambuka jewe nagiye ngira amakuru hano mu Rwanda. Nagize amahirwe nari mfite umuvandimwe wanjye wabaga hanze, wari umupadiri, yari murumuna wanjye. Amenya akamakuru yo mu Rwanda yabaga yazi, tukandikirana. Ko nagize amahirwe kubera ko nakoraga muri commandoma, nageraga nk'Irubumbashi cyangwa Kinshasa, nkanyarukira kuri internet cyangwa ku bundi buryo bwose bwo kwandikirana. Hakaba hari n'abandi bantu bari mu Rwanda, nari naragize amahirwe mu gihe cy'intambara, nagiye mfasha abo nahishe, abo nafashije mu bundi buryo butandukanye. Bamaze kumenya ko ndiho rero bagendaga banyohereza amakuru. Ni muri urwo rwego nafashe umwanzuro, mfata n'icyemezo cyo gutaha, cyane cyane ko n'umutima wanjye numvaga nta rubanzo ncira. Was life very hard at the time? Ubuzima bwari bukomeye, ndetse ko burya nk'umusirikare ubuzima bwose umuntu ashobora kubamo kandi bugashoboka. Tuba muri Congo, siritu Congo Kinshasa, niho twabaga mu mashyamba. Ariko twebwe by'umwihariko twabaga kuri kote, twafatanyaga na guverinoma. Imyenda rero iyo twayishakaga mu dufaranga duke baduhembaga, kuko Congo Kinshasa yaraduhembaga ikivara y'amadolari 100, twayacungaga neza ku buryo iyo badotaga abazayirwa, iyo babahaga imyenda twarayibaguriraga. Congo Kinshasa yari kuko twari twaje gufasha Congo Kinshasa, kandi byari muri convention, byari mu masezerano ko tuzabafasha kurangiza intambara, nabo bakazadufasha kuza mu Rwanda. Ubari nk'ubucashuro abukorera baba bashaka ngo bashimishe, kandi kugira ngo ushimishe umuntu utari igihugu cyawe, niba ari mu gihugu cyawe kumva unagikora ari igihugu cyawe, habaho no kumva wishimye nawe. Twari nko kwigura, twari kugira ngo bwari gukendamuka. So niki cyatumye ugaruka? Icyatumye ngaruka nararebye nsanga gukomeza kuba iyo mu mahanga, nirwa nkareba abana b'Abanyarwanda bagwagayo bapfaga batanapfira igihugu cyabo. Ndeba noneho mu Rwanda ibyo batubeshyaga ngo nta demokarasi, kubera amakuru numvaga no gusoma ibinyamakuru ngasanga ahubwo mu Rwanda niho hari demokarasi kurusha ibi bihugu bya Afurika tuvuga. Nibyo twabagamo. Ndareba giye mfata icyemezo cyo gutaha. Tangiye gutegura gutaha muri 2010, nako muri 2001 mu matariki abanza. Naje muri 2002 mu kwezi kwa 12 nibwo nabashije kubona uburyo bwo gutaha.
bwo gutoroka kuko muri FDLR iyo uvuze kugiye gutaha bakabimenya bakimara kubimenya isegonda babimenyeyeho uba wabaye umupfu bahita bakwica. Rero nakoze ibishoboka byose nkandeba mu basirikare banjye mu nshuti zanjye ngenda mbaganiriza buke kugeza ubwo noneho tuza kugera ku gihe ntarengwa cyo gutaha. Abantu si cyo twarwaniraga tuvuga dushaka demokarasi, dushaka kubohoza igihugu, nkabona ari twe tuboshye ahubwo kuruta kubohora abo tubavuga tugiye kubohora. Ntangiro mpitamo kwibohora ndataha. N'urwo rwego natashye. Kunde returned with a group of about 60 fellow ex-combatants. But how could a man who had hated the government one day choose to come home the next? Wasn't he afraid of being questioned for war crimes and crimes against humanity? Umuntu akubeshye ngo ntabwo yaba afite buba buhari, ariko noneho wowe wakwikontorora, wasubiza amaso inyuma ugasanga ukareba inzira wagiye ucamo uri umusirikare, aho waciye ukavuga uti ndumva ntacyo ntiyagiriza, ndatashye ubutabera ko bumaze guhabwa intebe, ntihagira abambeshyira nzagana ubutabera, ntihagira kuko umuntu ashobora kukureba yaba mwene wanyu cyangwa n'undi yaba atagushaka akagira icyo agira, ariko kubera leta y'u Rwanda burya ibintu byose byicwa na leta. Iyo ubuyobozi ari bubi n'abaturage baba babi, iyo ubuyobozi ari bwiza abaturage baba beza. Twaratashye kubera ubuyobozi bwiza buratwakira, buratwentegra, buradufasha, buduha amahugurwa imutobo, buduha n'andi mahugurwa dukeneye. Niyo mpamvu wabonye maze kugera kuri ibi byose byo kwihangira imirimo, kuba umuhinzi mworozi. Returning to Rwanda in December 2002, Kunde was instead welcomed warmly by the Rwanda Demobilization and Reintegration Commission, which offered him a 3-month civic reintegration course at Mutobo Center in Northern Province. He was reintegrated into civilian life and began engaging in various business ventures. Mutobo haba ibintu byinshi, iyo uhageze ugakurikira neza haba urufunguzo rw'ubuzima. Ushobora uhiga kwihangira imirimo, gusubira mu buzima busanzwe, donc bagukuramo kwivanamo ko wari umusirikare ngo wumve ngo ndi umusirikare, ko ibintu byose uzabikorerwa na leta cyangwa niki, noneho ugashyira amaboko hasi nawe ukikorera. Nicyo kintu cya mbere kibanze kibaho baguforma, bakakwerekana noneho ndi umunyarwanda, gahunda zose z'igihugu zose z'igihugu. Currently, Kunde considers himself as a successful farmer. Guhunga burya ni nk'urugendo shuri. Nsanga ubuhinzi bushobora nabwo bukoze neza bushobora gutunga umuntu cyangwa bukagufasha. Ubu rero nkora ubuhinzi n'ubworozi, mpinga urutoke, gahinga na biriya bihingwa by'ibijumba, bihingwa by'ibanze, kandi bimpa amafaranga. Noneho nkaba ndi n'umutekinisiye, ndanubaka. Iyo mubonye akazi mba muri koperative abadahigwa ku ntego, mfite groupe, mfite n'abakozi barenga 30 dukora akazi k'ubwubatsi bw'imihanda n'ibiraro. Uwo mbere president wa koperative, bigenda rero bituma udufaranga mbonye ndaza nkagura nkaha, ejo nkagura nkariya, gutyo. Life has indeed changed for the man who had separated from his family from 1996. He happily reunited with them in 2003. Abana bagiye ntabwo nazanye nabo, naje ukwanjye nabo baza ukwabo. Nabasize ari impinja, ndabatangira kurwana ngira gute, ndagaruka ngeze hano mu Rwanda, bagenda bagaruka Paris Croix Rouge International, nubwo twabonanye nabo. Nta umwe yabanaga n'undi, umwe yaje ukunda zuko. Mama nabo nuko umwe yagendaga zukwe undi. Ariko muza makuru nawe yantaye. Kanaje ntazaho ko hari nubaho. Nashobora gutekereza ko ashobora kuba yarapfuye, ariko kubw'amahirwe nyine nawe tongera turabonana. Kaje kubonana yacishije amatangazo kuri radiyo kageze mu Rwanda. Kunde explains how it feels like to be in exile, wandering in various countries you cannot call your own. Muri Congo ni kuhaba, Congo Brazzaville nahabaye ndi umusirikare, mfite amafaranga, mfite byose, ariko ndafite igihugu. No kuvuga amafaranga nagiraga ntacyo yamariraga, nahembwaga amafaranga menshi pe, agira mu mazi menshi, ariko ntacyo yamariraga kuko nta ekonomi nagiraga. Sinashoboraga kubika, sinashoboraga kuba nagura urutoke nk'ubu, sinashobora wabonye inka mfite, wari abana banjye biga mu bigo by'amashuri byiza, ariko ntacyo nakoraga icyo gihe. Amafaranga kwari ukunywa,
gufata firingi no kugira gute. Kongo Kinshasa ni mu ishyamba, wagiraga umwenda ufite wambaye gusa nta toni doroshanje wagiraga, nta kintu ukavuga ngo uyu munsi ndapfa yende ejo ndapfa gutyo wabaraga ubukeye. Ariko uyu munsi hano dukora imishinga, dufite udutabo twa banki, dufite amakoperative, tujya mu bibina, turakora imirimo, kuba mu buyobozi bwite bwa leta bw'inzego z'ibanze. Nakubwiye ko mpagarariye Inkeragutabara muri kano kagari, nkaba nashinzwe disipurine mu rwego rw'Inkeragutabara muri uwo murenge n'ibindi.